Våra närmaste grannar har gett forskarna helt ny kunskap om rymden. Och vi förstår nu bättre vårt eget solsystem och vår egen galax. Vårt nya universum. Ja, god afton och välkomna till Vetenskapens värld igen. Under 4 söndagar så ska vi ge oss ut på långresor i rymden. Vi ska besöka vårt eget solsystem och vi ska titta ner i svarta hål och besöka okända galaxer. Rymdforskningen har ju ständigt bjudit på nya överraskningar och man kan nästan påstå att varje generation av forskare har kunnat presentera ett nytt universum. Och det är alltså därför som vi kallat serien Vårt nya universum. Vi ska börja på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Där har man just öppnat Sveriges första riktiga planetarium. Det är ett fantastiskt ställe och Christian Peters har varit där. Det ser ut som en gasklocka på Naturhistoriska riksmuseets gård. Det är Skandinaviens modernaste biograf och planetarium. Det har tagit ett helt år att bygga biografen. Hundratals takplattor av aluminium skapar tillsammans Skandinaviens största bioduk. Duken är formad som ett halvklot, en himmel 23 meter vid som omger åskådarna på alla sidor i salongen. Det gör det möjligt att framställa en val i naturlig storlek på bioduken. Bakom plattorna i taket finns kraftfulla högtalare. Högtalarna är utplacerade runt hela kupolen och kan ge ljud från alla riktningar. Dokumentärfilm görs ofta i 16 mm film. 35 mm och 70 mm är vanligt på biograferna. Här används ett format som har en 10 gånger större bildyta än standardformatet på svensk spelfilm. Men tekniken här ska inte bara användas för biovisning. Mitt i salongen står en projektor som kan kasta laserljus på aluminiumhimlen. Eftersom duken är klotformad är den lämplig för astronomiska bilder. Grupper av stjärnor kan visas i 3 dimensioner med de rätta inbördes avstånden till varandra både på längden, djupet och bredden. Vi kan se planeternas banor och rörelser i rymden som de verkligen rör sig. Och bilder från satelliter och sonder kan överföras direkt till duken. Tekniken kan framställa verkliga eller påhittade världar. Och den kan lära oss stjärnbilderna på ett sätt så att vi verkligen kommer ihåg dem.
just considering Digistar itself, the fact that it's a computer-based planetarium system, it's a video system rather than a traditional mechanical optical projector such as the one in Köpenhamn or the one in Helsingfors. And the main difference is, since you're manipulating a database of stars, then it becomes very three-dimensional. You can actually fly through the star field if you want to, rather than just stay in one Earth-based location. Kombinationen av olika projektorer gör det möjligt att resa hur och vart som helst i rymden. Miljöerna upplevs som verkliga. Ändå har utvecklingen av den här tekniken bara börjat. We hope to be able to create things on the animation system and then print them over directly onto OmniMax film and then put those on the dome as well and integrate those into planetarium programs. So for example, after introducing Saturn off in the distance with one of the other systems, from there we could actually go among the ring particles of Saturn, for example, via OmniMax, and the audience can actually be bumping around among the rocks or something in Saturn's rings or something like that. So there's a lot of exciting possibilities for the future that we hope to explore here. Det här är en hel planet som framställs i datorn och där varje punkt på ytan går att besöka. Också en professionell astronom tycker att en sån lek har en mening. Det är mycket enkla men viktiga saker som man kan lära sig här. Jag tror att det är ett fantastiskt undervisningsmedium, och då menar jag nästan undervisning i bokstavlig mening. Alltså man kan visa under på ett sådant sätt att man känner dem in på bara kroppen. Det är ungefär som skillnaden mellan att se på bilder i en turistbroschyr om Alperna, eller att verkligen resa genom Alperna. Det är en helt annan. Det handlar om samma saker, men det är en annan sorts kunskap som går mer rakt in i oss. Hur verkliga är de här bilderna när det görs en återskapning av en planets yta i ett datalandskap, när vi åker runt en tänkt främmande dubbelstjärna? Ser det ut på det sättet? Jag skulle tro att verklighetens stjärnor, om du kommer nära en sån här stjärna som superjätten Betelgeuse i Orion till exempel, så skulle det te sig helt fantastiskt och mycket rikare än du någonsin föreställer dig och kan måla upp på väggen i ett sånt här rum. Och det var alltså Christian Peters som hade gjort det här reportaget. Och planetariet, det kommer att användas för både undervisning och underhållning i framtiden. Och nu ska vi göra en annan långresa ut i rymden med hjälp av ungefär samma teknik som man använder på planetariet. Vi ska följa forskarnas jakt på kunskap om främmande världar och vårt eget solsystem. Och vi kommer att träffa både proffs och amatörer. Och gemensamt för dem alla, det är att de tittar på natthimlens ljus. Här är Christian Peters igen. The moon, the whole moon, and nothing but the moon. John Dobson har skaffat sig ett helt eget yrke och kallar sig för trottoarastronom. Yeah, they're
Han är en entusiast som vill få sina medmänniskor att upptäcka vad som finns där uppe på natthimlen. Come see the moon. Come see the moon. Did she see? Him, yes. Oh, him? I could see the craters on the moon, and I'd never seen that before, and it was exciting. Molto bello, beautiful. Yeah, I can almost touch it. Come see the moon. We're looking at the moon through the telescopes. Varje stjärnklar natt i 30 år har Dobson burit ut sina hembyggda teleskop på gatan för att alla som har lust med egna ögon ska få se en titt på främmande världar. Okay, please climb fast like a chimpanzee. You'll see the thing drifting in from the upper left, and it'll drift across to the lower right, but you'll come down long before that so that the other people can see. You'll see Saturn to the upper right. It'll look like a straw hat. It takes light 1.5 hours to come from Saturn. Även i ett litet teleskop kan vem som helst se att vi har grannar i rymden. Dobson är övertygad om att forskarna om några år kommer att upptäcka planeter också kring främmande stjärnor. Och därför vill han att alla redan idag ska ta sig tid att förstå rymdens mysterier. You can ask any kind of embarrassing question. As I said, if I don't want to answer, I won't have to answer. Yes. I'm wondering about these black clouds you can't see stars beyond. Those are the kind of things that you're sitting on. You're sitting on one of those clouds. The universe has 3 ingredients: hydrogen and helium and the dust of exploded stars. And the Earth is made of the dust of exploded stars. So the simplest Idag vet forskarna betydligt mer om främmande världar än när Dobson var ung och byggde sitt första teleskop. The Big Bang. Det här är Carnegie-institutets observatorium Las Campañas i Chile. Brad Smith ska tillsammans med sin kollega Rich Terrell leta efter planeter. Brad har med sig egen utrustning som de ska montera på teleskopet. Periscope that allows us to look up through the eyepiece. One of the lens systems. Spare shutter in case we have a problem with that. Miscellaneous boxes of tools. Både Smith och Terrell började som amatörastronomer. Ever since I was a little kid, I was curious about science. I just lived and breathed and read all I could about science. First time, my parents told me this first time I got hold of a screwdriver, I disassembled every doorknob in my house. I wanted to find out the way things work. I guess my interest in astronomy began when I was about 9 years old. My grandmother gave me a book about the stars. I would go out at night with a piece of cardboard and a pencil and began drawing them. I soon found that was a pretty big job. Okay, we're ready for another exposure. Okay. Yeah, I've got it pretty well aligned now. The periscope is out. The dark slide is open. This is the wide filter. 13 arc-second mask, and you go ahead and expose now. Exposing. Smith och Terrells forskning är ett pionjärarbete. Vårt eget solsystem har vi för första gången i mänsklighetens historia lärt känna på allvar de senaste 20 åren. Först nu har det funnits teknik som kunnat studera våra grannar på nära håll. Solsystemet mäter miljarder mil i alla riktningar. Och det är än så länge bara rymdsonder som kan ge oss närbilder av våra grannar. Rymdsondernas hastigheter är många mil i sekunden och ändå tar det dem 15 år att rusa genom halva solsystemet. Resultatet idag är tusentals bilder och att våra närmaste grannar i rymden är kartlagda. Närmast solen ligger 4 små planeter. Merkurius, Venus, jorden och Mars. Längre bort från solen ligger de stora, tunga planeterna. Jättarna Jupiter,
Saturnus, Uranus och Neptunus. Världar som vi först nu har kunnat lära känna på allvar. First of all, Voyager has been just a series of surprises. And that in itself isn't surprising because this outer part of our solar system is what we knew least about from the Earth. Each planet, as it was further and further away, was less and less known to those of us who try to observe these things from the ground. But I think the first encounter with Jupiter really shocked a lot of people. It shocked the press because I think it was more colorful, more visual than anybody expected. And it shocked scientists because it was more unusual. The atmosphere was variegated, almost psychedelic in its color. The surprise was the dynamics, the activity of this atmosphere, the way in which features interacted with other features in ways that we just never would have guessed. Was perhaps the biggest shock, and maybe the biggest shock of the entire mission. Here's a moon around Jupiter, relatively small. We didn't really expect very much from it. Here's a planet, a world, where the geology changes on the timescale of human lives. While you're looking at the geology, it changes. If you lived there, you wouldn't get a weather report. There's no atmosphere, but you'd get a geology report. You know, mountain building to the east and floodplains to the west. The place is very, very dynamic. Here's a world that almost goes beyond the imaginations of science fiction authors, and it's a real place. It's in our backyard, orbiting Jupiter. The same thing was true at Saturn. There, the big showstopper was the rings. No one expected the kind of detail that we saw in the rings, and also the dynamics. The rings, we thought we knew it all. We thought we understood them. We actually didn't expend that many images on the rings. So instead of seeing a few features that we had expected, the rings broke down into literally thousands of tiny ringlets. Yes, at Uranus, the real singer was Miranda. The smallest of the known Uranian satellites. We were looking at it closely only because we had to go close to it to get on out to Neptune. What a bizarre object that had all different kinds of geologies, like samples from everything we had looked at up until that point, all put together into this little object no more than 500 kilometers in diameter. Neptunus visar sig vara en dynamisk och stormig värld. Över planeten sveper de snabbaste vindar vi känner till. Här finns en stor mörk fläck, lika stor som hela jordklotet. Det är en gigantisk storm som aldrig tycks upphöra. Andra moln på planetens yta ändrar form inom loppet av några timmar. Ett litet vitt moln har fått smeknamnet Scooter. Molnet rusar runt Neptunus sydpol. Neptunus måne Triton var en helt okänd värld när de första fotografierna anlände till jorden.
What is it? It's a crocodile of the solar system. The thing about these encounters is that there is a very intense experience of discovery, much more intense than normal scientific activity, where if you make 1 or 2 discoveries a year, you really feel you have a very successful program. On these encounters, you make many discoveries every day. Bilderna av Tritons yta visar ett frostigt landskap. Trots att det är den kallaste värld vi känner till finns här tydliga spår av geologisk aktivitet. Vulkanerna här fungerar med kall kväve istället för varm lava. Vid polerna finns en iskalott av fruset kväve och metan. De närmaste åren ska Smith och Terrell använda den kunskap vi fått om planeterna kring vår egen sol för att hitta planeter kring andra främmande stjärnor. På Carnegie-observatoriet har de redan satt igång jakten. Yeah, that was a nice sunset. The seeing now is just as good as the night is clear. We'll be in good shape. It's like another good night. It's a good night. Okay, it looks pretty good. Looks like we might want to move. Här bländas ljuset från en avlägsen stjärna av så att också det som finns intill ska bli synligt. What we've essentially done with this mask is it's like when you look up at the sun and you put your thumb in front of the sun so you can look very close. We've done that in a telescope, creating, in a sense, a miniature eclipse. We've eclipsed the center light from this very, very bright star. Den här bilden av en stjärna kallad Beta Pictoris verkar först helt ordinär. Men efter bearbetning i datorn framträder någonting ovanligt på bilden. Med färgkodning syns det ännu tydligare. Smith och Terrell har avbildat en skiva av materia runt stjärnan, sedd från sidan. Andra observationer tyder på att det finns ett hål i diskens centrum av den typ som skapas av planeter. I think we ought to reobserve some of these. We saw these last year, but that was under pretty poor seeing conditions. And we can go much deeper if we use a bigger mask. Yeah. And we should take advantage of the seeing. Well, we should do Beta Leonis again, and I think HR 5670, HR 5825, that was a really good candidate. HR 1998 would be good. Jakten på främmande världar har börjat. Idag kan vi ana vad det är för slags världar som finns där ute. Walking by an astronomy office down in La Serena, and I saw a sign with a quote on it. I don't know who said this, but it said, "Hydrogen, a light, colorless, odorless gas, which given enough time, turns into people." And that's really what science has found. We, humankind, are a piece of the universe which has become self-aware. I think that science's goal now is to understand the universe. What we try to do is put that great puzzle together. The exciting thing that we found is that the processes that led to the evolution of life are fairly common. We know what the chemicals are, the elements that are responsible for life, and they're ubiquitous. They are everywhere. They are the most common elements and molecules in the universe. If you can get these materials together in the right environment, and by the right environment I mean a solid body, a planet,
at just the right distance from its star. This is a natural process. This is chemical evolution. It's going to take place anyway. There's no way to stop it. When you look at the numbers, the vast numbers of stars and potential sites out there for the evolution of life, you can't possibly deny that it can't be occurring in many, many places. And quite literally, there are more stars in the visible universe than there are grains of sand on all the beaches on this planet. Next time you're at the beach, run the sand through your fingers and try to imagine only one of those grains of sand containing a blue planet like the Earth. I mean, I think you'd have to be crazy to really believe we're the only civilization out here. Vårt solsystem föddes en gång ur ett moln av gas och stoft. Tyngdkraften drog ihop molnet till en het roterande skiva av större och större partiklar. Hettan och trycket inne i molnet startade till sist kärnreaktioner som tände vår stjärna, solen. När solen började lysa blev molnet ännu hetare. I de varmaste områdena skapades de små planeterna Merkurius, Venus, jorden och Mars. I den kalla yttre regionen blandades is och gas till jätteplaneterna Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. Bortom planeterna finns fortfarande moln av kall materia i bana runt solen. Trots att vi vet mycket lite om det molnet är astronomerna övertygade om att det finns där. I Owens Valley i Kalifornien söker radioteleskop efter tecken på andra världar. De letar efter gasskivor kring främmande stjärnor. Anneli Sargent och Steve Beckwith har upptäckt skivor av gas runt unga stjärnor. I 10 år har de studerat en stjärna 500 ljusår bort som är på väg att skapa sig ett eget planetsystem. The one object we've really studied in depth is H. Tauri, and we chose this object because in fact over the past 10 years there were other indications that the material surrounding this very young star was distributed not in a spherical envelope but probably in some kind of elongated structure. På radiobilder av stjärnan syns en gasskiva sedd från sidan. Mätningar av gasens rörelse visar att den rör sig i en bana runt stjärnan och att gasen drar ihop sig precis så som det går till när planeter föds. Det här är bara ett av många liknande fynd. We don't just maintain this project at this observatory, we're doing it at several other telescopes. And so we had a rather large-scale project to look at about, I guess, 86, 90 of these T-Tauri, these early solar-like stars on a telescope in Spain called, the facility's called IRAM. What we actually found was that out of the 86 stars we looked at IRAM, 40% of them had disks of gas and dust around them, which are very similar to the conditions thought to exist in the solar system immediately prior to the formation of our own planets. Astronomer har länge vetat att ungefär hälften av alla stjärnor i rymden är dubbelstjärnor. De rör sig parvis runt varandra som tvillingar. Idag tror forskarna att det är de stjärnor som inte har en tvillingstjärna som istället får planeter. One good possibility is that when stars form, their residual matter, which goes into a disk, or when it's falling down in, either makes another stellar companion, or else it makes a lot of small bodies, like planets, such as we see in our own solar system. If that's true, we might be able to guess that approximately half the stars in the sky have binary system or stellar companions, and the other half have planets.
And if the other half have planets, it means that planets are very common in the galaxy and in the universe as a whole. Idag kan radioteleskopen hitta gasskivor. Vad radioastronomerna inte klarar är att hitta färdiga planeter. Howard-astronomen David Latham är verksam i Massachusetts. Han är på väg till Smithsonian-observatoriet Oak Ridge. Med ett gammalt och ganska litet teleskop har Latham gjort sina upptäckter. So how'd it go last night, Robert? Have any trouble with that high humidity? We had a good run. So that mean about 500 velocities this month? Something like that. Okay, I brought out the tape. I want to get the data transferred over. What we really want to know is how often stars, when they're forming, decide that they're going to have a companion star, which happens a lot of the time, or instead they decide that they'd like to have a family of planets. In the last 6 years or so, we've done more than 25,000 observations. And it's this steady flow of data that allows us to monitor stars to see if they have any unseen companions, judging from the very slight motions that we can detect with this instrument. Lathams metod att upptäcka planeter går ut på att leta efter regelbundna ryckningar i en stjärnas bana. En stor planet kan i gynnsamma fall påverka sin stjärnas rörelse. So when we look for the motion of a star in response to the pull of its companion, we're looking for very small motions. Which of the stars out there have these tiny motions in response to the pull of their planetary companions? Without any planning, we backed into a very convincing discovery of a low-mass companion to a star. We, quite by accident, noticed that one of them seemed discrepant. It was deviating from the values that we'd been measuring by about 500 meters per second. I want to see how bad this alignment problem is. Latham kunde gång på gång iaktta ryckningar som måste bero på en osynlig himlakropp i bana runt sin sol. And we went back and looked at all the observations, about 60 of them that we had accumulated, and lo and behold, we found an orbital solution that looked pretty good, but we sure didn't want to trust it. Latham satte stjärnan under ständig bevakning. Astronomerna vid teleskopet instruerades att observera den varje natt. Varje morgon körde han själv från Oak Ridge till Centret för astrofysik med databanden. Hi, Bob. Oh, hi. President here from Oak Ridge. Well, see what we can do. Efter knappt 3 månader var han färdig. All information matades in i datorn på Howard där den kontrollerades om och om igen. Resultatet bekräftade hans misstankar. Det var en himlakropp som fick stjärnan att rycka till. So, have we found another planetary system around another star around HD 114762? Well, maybe. This object that we found could be as small as just about 10 times the mass of Jupiter, but remember, Jupiter's the biggest planet in our own solar system, and we're far, far away from seeing anything as small as the Earth. It's certainly not ruled out. The way to find out is to keep observing. Yeah, I'd like to take a look at the data. Hälften av alla stjärnor i rymden kan ha planeter. De stjärnor vi ser på natthimlen är bara en bråkdel av dem vi känner till. För att hitta främmande världar måste vi förstå stjärnorna själva. De ser oföränderliga ut, men de har en begränsad livslängd.
De föds, de lever och de dör. Ur mörka moln av stoft i rymden föds ständigt nya stjärnor, samtidigt som andra slocknar och dör. Några stjärnor slocknar sakta och dör fridfullt, andra slutar sitt liv i en våldsam explosion. Askan av grundämnen och atomer från en sån här explosion är ibland råmaterialet till nya stjärnor. Vår egen vintergata består av miljarder stjärnor. Många av dem är sinsemellan mycket olika. Solen, vår egen stjärna, rör sig i utkanten i en av spiralens armar. När galaxen roterar tar det solen 240 miljoner år att fullborda ett varv runt centrum. Och ändå kommer solen under sin livstid att hinna med många sådana varv i rymden. De ljusaste stjärnorna i spiralarmarna har kortare livstid. När solen vridit sig ett varv runt galaxen har många generationer av sådana stjärnor hunnit födas och dö undan. I nästan ett sekel har forskare försökt förstå stjärnornas liv. Idag vet vi hur de lever och hur de dör, men mycket lite om hur de föds. På universitetet i Maryland arbetar Leo Blitz. För honom är arbetet en barndomsdröm som blivit verklighet. I was one of those kids who, when they were in first grade and the teacher asked them what they wanted to do, I said I wanted to be an astronomer. It was a simple fascination with space travel, rocketry, the solar system. But when I became an adult, I became a kid again. What greater enjoyment can you get than to do the things you wanted to do as a kid and actually get paid for it? All right, We got to see what's going on at the site. Från sin dataterminal i Maryland kan Blitz styra radioteleskop på andra sidan USA, vid Hat Creek i norra Kalifornien. Signalerna som fångas upp av teleskopen här kommer från stjärnor som just håller på att födas. Ljuset från en lysande stjärna kan upptäckas med optiska teleskop. Men stjärnor som håller på att födas sänder inte ut ljus. Däremot sänder de ut radiovågor. De här instrumenten kan tränga djupt in i de moln där stjärnor bildas. Teleskopen här bevakar vår vintergata dygnet runt. This is the Milky Way. This is our home galaxy. This is where we live. It's where we're always going to be stuck because we can't ever get out no matter what else happens. This particular mosaic is, I think, the best one that's ever been done of the entire Milky Way. What we have to do is imagine that we are the sun. We're standing on the Earth around the sun, and the Milky Way is all around us. And the region of the galactic center is right about here. The center is hidden by this dust, these dark regions, which were once thought, in fact, to be holes in the stars. And it's these dark spots that contain molecules and dust. And the stars that are forming inside of them. They're completely invisible to optical telescopes. In a few places, we can see that some of the stars are beginning to break out of this dark material. And that's just what's happening here. These objects are just now emerging from these cocoons in which these things have formed. I de kallaste och mörkaste delarna i vår vintergata bildas fortfarande förstadier till stjärnor ur moln av vätgas. Radiovågorna kan avslöja hur gasen rör sig inuti molnen. Blitz har lyckats observera områden där gasen drar ihop sig och bildar stjärnor. Vid Hat Creek-observatoriet arbetar Blitz ofta tillsammans med en student. Idag är radioteleskopen riktade mot Rosette-nebulosan.
what it gives us the error if it can't get a fit. Yeah, there's something wrong. So let's do this again and do it with a longer integration time so that we get more signal. Let's do one. That's nice. Eftersom en stjärnas födelse tar tusentals år kan de observationer man gör här bara ge ögonblicksbilder av födelsen. Right now, what we are looking at is the radiation that comes from individual molecules. We look particularly at molecules such as carbon monoxide, carbon monosulfide, CS, HCO+. We can see the motions of that material. And in some sense, what we're really doing is looking at the cold part of the universe. When stars form, they form out of very, very cold gas. Rosettnebulosan består av en ljus region inuti ett större mörkt moln. Inne i den glödande kärnan lyser unga stjärnor upp den omgivande gasen. För de stjärnorna har det tagit 10 000 år att flamma upp ur sina gaspuppor. Blitz studerar ett område längre ut, mitt i det omgivande mörka molnet. Här har han hittat stjärnor som föds. If we were traveling through space and we could travel very fast, we would notice as we got close that this cloud of material breaks up into little pieces. And as you move into one of these things, what you might notice is that suddenly it becomes very bright because the star has begun to burn its nuclear fuel and very likely would have jets of material that are coming out, which are almost surely a necessary consequence of the star formation process. The entire idea that stars form at all is only about 200 years old. Inne i vår egen sol förvandlas varje sekund 4 miljoner ton materia till energi. Det tar miljoner år innan energin når upp till ytan där temperaturen är 6000 grader. Den materia som slungas ut ur solen ger oss en aning om de mäktiga krafter som finns i universum. Och ändå är vår sol en obetydlig stjärna. Vår sol är bara en av miljarder små stjärnor i vårt lilla hörn av universum. Vårt solsystem ligger ungefär 2/3 från centrum av vår galax. Vår galax ligger i en hop av vintergator som är en del av en större grupp. Den här gruppen är bara en avkrok av en ännu större anhopning av galaxer. Och den här ansamlingen är i sin tur inte mer än en droppe i ett hav av miljarder och åter miljarder av liknande stjärnstråk i vårt universum. Och nästa vecka så återkommer alltså Christian Peters till vårt nya universum. Och då får vi bland annat vara med om århundradets solförmörkelse och mystiska företeelser ute i rymden. Universum är fyllt av gåtor. Och den här galaxen kan kanske lösa en av de största. I kärnan finns det som kallas för ett svart hål. Och därmed så lämnar vi rymden för i afton och återvänder till jordlivet.
I slutet av varje program i höst så kommer vi att titta i så att säga vetenskapens och teknikens backspegel. Och det gör vi under en ny rubrik som vi helt enkelt har kallat för Då och nu. Och ikväll så blir det några glimtar från bilens barndom. The dying 19th century left in its wake a forlorn figure, Dobbin, the family horse, soon to be replaced by a fearsome monster that breathed fire and drank gasoline. In hundreds of U.S. towns at the century's turn, Dobbin's demise began with a magic lantern lecture by a traveling salesman. From the early steam cars onward, he told the history of mechanical transportation, a history culminating proudly in the horseless carriage. But many an earth-shaking event has low comedy beginning. In place of gasps of amazement, the intrepid lecturer oft reaped hoots and howls from his audience. For though by 1900 more than 40 automobile factories were already in operation, the noisy, smelly, dangerous toy cast hardly more of a shadow on the national scene than this wayward cat. It was a red-letter day when the first auto came to town. No superhighways yawned for the horseless marvel. As late as 1904, there were less than 150 miles of paved roads in all the United States. Belching smoke, the thing careened off, out-snorting and out-rearing the most rambunctious stallion. Chauffeurs of the period, studying how to drive, step by step from a book of instructions, often learned to start before they learned to stop. Runaway cars became as commonplace as runaway horses. The entire population ran madly behind shouting advice, every word of it wrong. Soon town and crowd were left in the rear, and the terrifying invasion of the countryside began. The embattled farmer greeted the car with an affection reserved till then for the drought and boll weevil. Wait for me! So the iron monster, cheered and jeered, loved and despised, cut a swath across rural America. And the rural America of trackless plains, impassable roads, and isolated farms was never again the same. The growing feud between horse owners and auto owners often erupted in match races. On such occasions, Dobbin frequently made his rival look sillier than ever. No one had invented the automobile. It had just grown like topsy over the years, the work of many men. Early models weren't built for speed. If they got you where you wanted to go, that was miracle enough. Dobbin breezed home to triumph and disillusionment, for the interest of the crowd was not in the victor, but the vanquished. Silently, without even noticing, the parade passed by. Within 3 decades, the horse, man's chief means of transportation for centuries, was to vanish almost entirely from the nation's thoroughfares. And this was the beginning. Over Main Street was sweeping a wondrous change. By 1903, production of cars had reached a stupendous 9,000 a year. Begoggled drivers passed in polished metal splendor. There were some hitches, and most of the hitches were still to horses. Races between autos and horses became things of the past. Barney Oldfield, most famous of daredevils, pushed the record to a fabulous mile a minute and beyond.
This is a dramatic reenactment with Oldfield himself reliving years later one of his great speed runs. This is the real thing. Rare and authentic pictures of the Vanderbilt Cup race of 1906. New Yorkers departed at midnight to attend a contest which started at dawn, covered 100 miles of curved and rutted Long Island roads, and was so accident-ridden it had to be abandoned. By 1914, the year these scenes were taken, dirt track racing was a national sport. When wheels squirted off, as they often did, drivers kept on going. On dry days, dust was kicked into a blinding, choking, almost solid wall. But public interest was stimulated, and new developments tested amid the racetrack's dirt and danger. At Altoona, Pennsylvania, they got rid of the dust by building a wondrous wooden saucer, which became more oil-soaked and slippery with each passing year. Through the 1910s and 20s, the auto racing craze was at its height. Still bulky and unpredictable, automobiles seemed living things with personalities all their own. Like the horses before them, family cars and racers were given pet names, praised when they performed and soundly cussed when they didn't. In 1911, the Indianapolis 500 zoomed off on a brick track while old-time cameras clanked. With time out for 2 world wars, this most famous of American auto races has been held every Memorial Day since. 1916 saw the birth of the Pikes Peak climb. Its course, this hairpin road, snaking in 12.5 almost perpendicular miles, 5,000 feet up the side of the mountain. Its purpose? To test not only a car's speed, but of more importance, its endurance. For it was the automobile's ever-increasing dependability that was rapidly putting the nation on wheels. More autos meant, alas, more accidents. A problem this inventor solved with a crash-proof bumper, only to discover he had also invented the world's most rapid exit. Another genius devised this supreme test. Kerplunked, flunked, junked. Back in 1916, cars came in every conceivable shape and size. There were 140 different U.S. manufacturers then. Today, there are 6. This Denver, Colorado street scene of 1919 shows that the traffic jam had come to stay. On New York's Fifth Avenue, also in 1919, the snarl led to the first traffic lights, complicated affairs operated by policemen in towers high above the hubbub. By 1920, 1 out of every 13 Americans owned a car. The success of the auto spurred inventors on to new achievements, like this locomotive car with smokestack and coal furnace, which all too quickly puffed into history. The torpedo car was designed to go 6 miles a minute if it didn't by accident sail straight off to Mars. Probably no vehicle ever looked so fast and went so slow. One inventor attempted to solve the problem of streamlining with the backwards car. He didn't cut down on wind resistance much, but boy, how he startled the other drivers. France's submarine car was supposed to travel not only on land, but on and under the water. And surprisingly enough, that is exactly what he did, cruising downward until only the smokestack marked its spot. Oh, what a place to run out of gas. Most novel of auto inventions was England's Dynasphere, which did away with the car entirely and just used a tire. The driver acted as an inner tube. What a position the blighter will be in if the thing has a blowout. Jawohl, science really much forward with Germany's rocket car. The first model ran on a track. There was, of course, one small problem. The smoke. Years passed in experiment and labor. A new rocket is unveiled. The smoke problem? Don't give it a thought. We've got that licked.
scientist never gives up. Years later, by increasing the rocket displacement, reversing the air intake with the Framis valve, and converting the upsilon to an alpha-gamma and the fradinal biphenol, he's banished smoke forever. Och vi återkommer alltså med Då och nu-serien nästa söndag. Och då ska det handla om våra fantastiska flygande maskiner, med en liten rapport från flygets barndom alltså. Och dessutom så berättar vi alltså om de svarta hålen. Vetenskapens värld kan ni se varje söndag nu i höst. Tack för oss och välkomna tillbaka. God afton.